Bom dia a todos. Vamos então dar início à sessão desta manhã com o tema Conflito Israel-Hamas. É um grande gosto que a Universidade de Lisboa e a sua Faculdade de Direito têm mais uma vez acolherem como professor visitante o professor Ambos, da Universidade de Göttingen, e também juiz do Tribunal Especial para o Consumo. Portanto, não apenas um especialista no direito penal, mas um especialista também em todas as matérias relacionadas com o direito penal humanitário e todas as questões que têm a ver com a guerra. Nós hoje estamos a viver um momento, como é sabido, particularmente sensível, tocante, que do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista humano, nos toca a todos. E, sem dúvida que é preciso tomarmos consciência dos problemas que são colocados, não só no plano estritamente jurídico, mas também no plano ético. E, de alguma forma, aquilo que nós estamos a verificar é que filósofos do direito, filósofos em geral, a humanidade, e, claro, os juristas, nomeadamente os penalistas, têm aqui uma ocasião fundamental para rever conceitos à luz da situação atual. Portanto, frequentemente nós somos interpelados pelos factos e parece que os factos, como frequentemente acontece na história da humanidade, obrigam a repensar o direito. E, portanto, quando pensávamos de alguma forma naquela visão muito otimista que a democracia e o Estado de Direito universal seriam a última fase da história, verificamos que infelizmente não, e regressam todos os fantasmas pelos quais já passámos, nomeadamente no século XX. E é por isso que temos pessoas como o professor Ambos para nos ajudar a refletir não apenas sobre as posições individuais, mas eventualmente sobre as posições institucionais que o Estado português terá que tomar nas instituições internacionais que faz parte, desde as Nações Unidas a outras instituições, à União Europeia, claro, tudo isso é realmente uma ocasião excepcional para refletirmos, volto a repetir, sobre o nosso compromisso individual, mas também sobre o nosso compromisso coletivo como comunidade e, eventualmente, como Estado, em relação a estas mesmas questões. Depois da apresentação do professor Ambos, dois professores da Faculdade de Direito, na ótica, se me é permitido assim, do direito penal, o professor Paulo Sousa Mendes, catedrático de Direito Penal, e a professora Ana Soares Pinto, professora de Direito Europeu e de Direito Internacional, vão refletir e comentar as observações do professor Ambos. E hoje de manhã estava a assistir só para mostrar como realmente parece que estamos a viver uma época que nos obriga a repensar o direito e a moral internacional. Mas, enfim, estava a assistir online, ou à espera que iniciasse a decisão final da Supreme Court em Londres, e podemos assistir online, é transmitido em streaming, acerca de um outro problema que não é este, mas da deportação de migrantes ilegais no Reino Unido para o Ruanda. Há, portanto, todo um conjunto de novos temas que nós pensávamos que já não seriam possíveis no ano 23 do século XXI, mas que efetivamente nos obrigam a pensar sobre os caminhos que os Estados e a humanidade estão a tomar. E por isso podemos ter o professor Ambos entre nós, é um grande prazer, um grande privilégio, o professor Ambos ter lá. Obrigado por assistir, Sr. Líder. Muito obrigado e bom dia. Muito obrigado, Paulo, como sempre, e para todos a organizar este pequeno evento. Eu vou falar português e inglês, não? Porque o português, o domínio do português é limitado e o tema é muito complexo e não quero dizer coisas erradas ou criar mal-entendidos.
Então vou fazer uma palestra um pouco mesclada de português e inglês. Para começar, eu acho que é importante entender bem a situação geográfica do conflito. Esse conflito é um conflito sui generis, não? Podemos fazer a comparação com a Rússia e a Ucrânia, se quiser, mas tem muitas particularidades que fazem mais complexo ainda a avaliação jurídica, ok? Das operações militares, não? E aqui, não sei se percebem evidentemente Israel, que tem os vizinhos, e aqui como Egito, como país mais importante em termos de Gaza, da Rafah Border Crossing, a única saída do Gaza fora do Israel seria este famoso border de Rafah, que é uma borda muito assegurada. Tivemos uma discussão com colegas na Alemanha. Se fala de Gaza como open air prison, não? É uma cárcel pressão aire livre, e a saída pelo Rafah é super limitada, porque o Egito basicamente está fechando esta borda sempre, e não é de nenhuma maneira comparável com o nosso sistema Schengen, não? Onde podemos, sem problemas, passar a fronteira. É importante saber, em termos da possibilidade da população civil de sair do conflito, não? Bom, em mais detalhe, também é muito importante saber o tamanho de Gaza. Paulo fez essa comparação com Cascais, com Travessa aqui, porque nós comparamos com Ost-Berlim, East-Berlin, mais ou menos. Esse tamanho, em termos de metros quadrados, claro, não tem a mesma estrutura, porque eles fazem menos um strip, não? Como vem aqui, mas é muito pequeno, e isso também complica. Lembram que essa evacuation order de IDF, Israel Defense Forces, do norte ao sul, e porque aqui basicamente se considera que Hamas tem a base militar mais no norte do Gaza, mas de todos modos não existe nenhuma possibilidade de sair, porque aqui temos o mar, aqui em Israel, solamente seria baixar para o sul, e a única forma de sair seria este crossing com Egito, não? É também importante ter em conta. O outro grande problema, que talvez na discussão, se querem, podemos profundizar, é grande tema, grande discussão, é o status de Gaza como tal. Entende? Porque nós, claro, podemos dizer que é parte de Palestina, mas aí a pergunta é: Palestina é Estado, não é Estado? Ainda ocupado por Israel, não ocupado? Tudo isso é super controvertido e polêmico, mas essa discussão, essas assumptions determinam a avaliação jurídica, não? Sobre certos ataques, qual é o direito arbitrário, etc. Tudo isso determina. Então, realmente, a primeira pergunta, a primeira premissa que uno tem que aclarar em uma análise é: existe um Estado de Palestina, e Gaza parte desse Estado, e sigue Gaza ocupado pelo Israel, apesar do withdrawal em 2005, não? Porque o IDF saiu de Gaza, mas ainda se fala de uma ocupação, porque existe um controle técnico, etc., e é muito perto, super polêmico. E quarto, qual é o papel do Hamas como grupo ator não estadual? Podemos imputar atos de Hamas à Palestina, ou é um grupo autônomo que atua independente, ou imputar a Irã, ou imputar a Líbano, não? Então, aí essas são todas premissas que são incertas, e muita discussão que temos hoje nos blogs dos Estados Unidos, da Europa, aqui,
muitos não são transparentes no análisis. Existem colegas israelis que fizeram bom artículo, the hidden assumptions in the discussion on Gaza-Israel, okay? So, primero sería, uno debería responder esas preguntas y después comenzar con análisis, porque análisis depende de resolver esas preguntas primarias. Todos muy polémicas, ¿no? Todos. Ninguna de esas preguntas es cierta. Entonces, esa es la cuestión un poco de... Ya, después hablamos de realmente tres grandes regímenes jurídicos, ¿no? Legal regimes. O primero, jus ad bellum, ¿ok? O direito a fazer guerra ou usar violência no linguagem moderno. Segundo, as regras no conflito, jus in bello. Quando temos conflito que cumpre com um certo umbral, threshold, additional protocol, falamos de conflito armado, aí temos regras aplicáveis. Mas regras super diversas e depende do tipo de conflito, etc. E terceiro, direito penal internacional, International Criminal Law. Porque, claro, vocês devem saber, mas normalmente, hoje eu fiz uma entrevista na Alemanha justamente com um colega do Norte Rundfunk, e a pergunta foi, pode explicar a diferença entre uma violação de uma regra de direito de guerra e crime internacional? É uma grande diferença, evidentemente. E então essa terceira parte, the third regime, International Criminal Law, is different. So, in my talk, I talk about the three regimes, and in the last part, I talk about International Criminal Law, International Criminal Court, and I will show you a little video from Mr. Khan, the chief prosecutor, standing at the Rafah border, making an important statement. He's very rhetorical, very good, so you can listen to him. But first issue here, jus ad bellum. It is not clear at all. In Germany, everybody says Israel has a right to self-defense. That is absolutely questionable. If this right exists under these circumstances, not for political reasons, legally speaking, for two reasons mainly, okay? Maybe we can discuss it. Dos razones. Primero, a regra do artículo 51 da Carta das Nações Unidas é uma exceção para a proibição do uso da força. Artículo 2, inciso parágrafo 4 da Carta. Ok? Princípio fundamental, Hans Kelsen já falou do princípio fundamental da ordem internacional, não usar violência. Essa é a regra 2.4. Se um Estado usa força, precisa justificação. Existem duas justificações, basicamente, aceitáveis. Uma é uma autorização pelo Conselho de Segurança, capítulo 7, ok? Segunda, legítima defesa, artículo 51. Mas, o artículo 2.4 da Carta se refere a conflitos entre Estados, ok? It's interstate, it's very clear. And for example, in my country, nobody even questions that Article 51 is applicable under these circumstances, because it would only be applicable if you have an interstate conflict, i.e. a conflict between Israel and another state. Which should be this state? Could only be Palestine, or if you want Lebanon or Iran. And of course, we had these cases. We had the Lebanon war. When Israel invaded Lebanon, we had a clear-cut situation of an interstate conflict. Lebanon is a state and Israel is a state. But here we have Hamas, which is a non-state actor. As I said, question is, can we attribute the act of Hamas to Palestine, which is difficult because the Palestinian Authority in Ramallah, West Bank, the formal authority of the Palestinian state or entity, has condemned Hamas, okay? It's not saying, yes, great, like Iran.
They said, no, we don't like this act of Hamas. So it's very difficult to argue that Hamas acts on behalf of Palestine. Even for the sake, even arguing that Palestine is a state, which is another problem, okay? But if you argue that Hamas is basically acting autonomously. Hamas is a non-state actor. You may call it a terrorist group, not relevant. That's a political assignment. It's not relevant. It's a non-state actor acting on its own. And perhaps it's more dependent on Iran than on the PA, on the Palestinian Authority, okay? So, first issue, we do not have a conflict between states under Article 2.4 and a fortiori, erst recht, you cannot apply Article 51, which is an exception to Article 2.4. Okay, first issue. Second issue, which is more obvious, and everybody discusses it, except our politicians in Germany. Everybody speaks of self-defense, but it's not clear at all because Article 51, look at it here. An armed attack against a member of the United Nations. Article 51 does not explicitly say a defense against a non-state actor. Okay. Article 51 in the traditional understanding always referred to interstate violence. So Russia, Ukraine, classical case, okay? You have a self-defense, another state invades your state. But here you have a non-state actor. So we have two issues here. Do non-state actors fall under 51, okay? September 11, new position, United States says now that's a West position, Israel says yes. But that's not the world. If you look at the General Assembly resolution 2 weeks ago, Jordan, Egypt, Brazil, all against this interpretation. So many states are against this interpretation. Many states still say Article 51 does not apply if you only have non-state actors attacking the state, okay? And this is a very important point. So under this position, and that's a position of many states, you can see it in the General Assembly resolution, okay? And Brazil, for you, may be very important state in this context, clearly takes this position. Brazil says Article 51 is not applicable. So under the Brazilian position, state practice, Israel has no right to self-defense. It only had a right to self-defense if we say Hamas acts on behalf of the state, Palestine, Iran, and so Israel defends against the state. But under the position, which is the most convincing one, Hamas is acting on its own, it's a non-state actor, there is no self-defense. So even this seems to be a straightforward point. In Germany, nobody even discusses this, what I just tell you, okay? Each German politician says Israel has a right to self-defense. That's our discussion in Germany. But it's not a right, it's a political position. You say they have a moral right, they can self-defend, but that's more intuition from the stomach, but it's not the law. It's not at all under the law so clear. So first issue, but even that is tricky. And then if you accept that Israel has a right to self-defense, so I just give you a legal analysis, I'm not taking sides, okay? It's just a legal issue. The other question would be, and that's the debate we have in most countries, how far does this right go? You don't see here the word proportionality, okay? No está en el 51. Esa palabra no existe. La palabra de necesidad, necessity. Mas está absolutamente claro, aceptado para todos los estados, a doctrina que existe una limitação de proporcionalidade, por lo menos na self-defense, como no direito penal. ¿No? Existe, puede ser un exceso de self-defense. E essa é a grande discussão. Pero aqui é uma coisa muito importante para entender. É assim, a self-defense, artigo 51, é como a bosque, wie der Wald, the forest, okay, the forest.
a big forest. You have a right to defend yourself with a certain aim. You say, I want to forever destroy this threat, okay? Ukraine says, we want to push back Russia until Moscow. So you can discuss perhaps, if this is your aim, self-defense aim, you can act to do everything necessary to push back your enemy, even beyond your borders. This is the perspective of the use at pelo. It's a big picture. It's a big picture. You say, what is your right, your collective right? What can you do as a state in self-defense? But that's not the picture in the use in pelo. That's very important. So, second level, international humanitarian law, law of armed conflict, law of wars, use in pelo. The question is always the tree, okay? The forest and the trees. You have a forest with 100 trees, and the trees are all operations by the Israeli military, okay? Like, for example, the hospital invasion yesterday. This is one tree. And we analyze each tree. We have to look at each attack, concrete attack, to make an assessment if the attack is legal or not under the IHL, under international humanitarian law. So you don't have the big picture. So you could come to the conclusion that certain operations by IDF are lawful and others are not lawful. So that's possible. It depends. It's very concrete. Okay. So that's this forest and tree analogy, which is very helpful to understand. But if we talk now about the use in pelo, there are also certain things which are important and which are getting confused very often, also in Russia, Ukraine. First thing, this is an autonomous regime. I mean, you have some people in just war theory who challenge this separation thesis. We call it separation thesis. You say, there's one law on the right to use force, use ad bellum, and there's another law within an armed conflict, use in bellum. But there are some authors, philosophers mainly, there's a famous book in the United States on this, saying you cannot separate the rightfulness of using force or the unlawfulness, for example, the crime of aggression like the Russian invasion of Ukraine, from the subsequent conflict. There is a link, but that's not the position of IHL. Mainstream position of IHL, International Committee of the Red Cross, states is two different regimes. So even the aggressor and the victim of an aggression must follow the rules. That's the point. You know, Amnesty International wrote a report on Ukraine saying Ukraine is violating the rules, and Zelensky and the government was very angry. And they say, how can they tell us we violate the rules? We are the victim. But that's not important. You are the victim, but you are in a situation of an armed conflict and you have to follow the rules. Even if you are the victim of the aggression, you have to follow the rules. So it's an autonomous regime. Other issue, which I already touched upon, the naturaleza del conflicto. No? This is an international or non-international conflict. You have at least 4 scenarios. Because it's not just the entity, Palestine, state or not, but it's Gaza. It's a sui generis entity. So that makes things more complicated. And the occupation of Israel. So that's different levels. So highly complicated, but also important. And then we have 3 principles which guide us in the use in bello. Principle of distinction, proportionality, and precaution. Okay? Each of these principles has to be analyzed step by step, and we can do this, do it rapidly, but I just summarize these principles for you. El principio da distinção establece a distinção entre os civis e combatentes e entre objetos civis e objetos militares. A distinção dependerá sempre do contexto e do efeito em caso, em case by case. Existem proibições absolutas. Questionable, estabelecimento meio, justamente no nosso caso. O IDF fala, o hospital
no norte de Gaza, ese hospital es un punto militar de Hamas. Nós não sabemos, não temos essa informação, nós estamos fora do conflito, não temos informação do serviço secreto de Israel, dos Estados Unidos, e não sabemos o que passa neste hospital, mas se um objetivo civil, incluso uma escola, um hospital, uma universidade, se converte em um objetivo militar para um grupo, perde a proteção, de correto essa posição da IDF, perde em princípio a proteção. A questão é uma questão fáctica. Até que ponto este objeto civil é abusado como objeto militar? Mas isso é típico no conflito de Gaza, é um problema particular em Gaza. Na França também tivemos esse problema, em Ucrânia em particular. Mas aqui a questão é ataques indiscriminados. Essa é a posição. Um ataque indiscriminado contra um objeto civil, por exemplo, contra um hospital, seria um bombardeio aéreo, no? Air bombardment. This would always be indiscriminate, even if you have converted it in the military objective. Even if you have military people in the hospital, or you have a military structure, if you were to bomb the hospital and you use weapons, that's another issue. What kind of weapons which are not precise? Okay, you just use a big bomb and it explodes the whole hospital, everybody is dead. That would be an indiscriminate attack, because by definition you cannot discriminate if you use certain weapons, okay? And that is in the law. I mean, we have a clear rule in additional protocol 1, which I have here, but I just resume for you, like a summary. By the form, how you conduct hostilities, the weapon you use, and so on, you may indiscriminately attack. But if you send in ground forces, okay, you take the hospital, you go from room to room, you go in the cellar of the hospital, you look for the tunnels, and you have different people, you have Arab-speaking people, you have psychologists, so IDF does not just come in with the military, no, they come in with a whole group of people. And then you are discriminating, you are distinguishing. Of course, you go into the hospital, you see there's someone wounded, they don't kill these people. It's not that they don't go for them, they go for Hamas. So they will go into the hospital, and that's not indiscriminate. That is discriminate. They discriminate, they distinguish. Because the counter question would be, what can a party to the conflict do in such a situation? Okay, if you are in a conflict, in an armed conflict, your adversary, Hamas, takes this university and makes a military installation out of the university, what can you do? You shouldn't attack the university. That's not the case. No, it is not a military objective. But you are always under the obligation not to attack indiscriminately, like bombing from the air, like what Russia does in Ukraine. And you must always try not to harm civilians. That's always this obligation. You're under this obligation all the time. And the other principles confirm this. But it's complicated. So here are the relevant norms. I mean, you can later look at this. I don't want to repeat this. I just give you the relevant norms. We have many norms in the Geneva law, but also in Hague law. But I made a summary for you. Perhaps I just go over this. Don't read these provisions. It's not important. We come to the. Perhaps here you have also the famous customary rules of the International Committee of the Red Cross. I quote here there are these rules from 1 to 13 on the principle of distinction. I quote 2 rules, but they it's just important because that's customary law. So Israel is not ratified the additional protocol. It's not relevant because it's custom, and Israel itself accepts these rules. Israel is not hardy to the additional protocol, but they say we accept the rules. But it's all applicable law. That's clear. Principle of distinction.
So there is no discussion between nobody, Israeli officials, Arabs, that this is not the law. That's not the discussion. Principle of distinction is clearly customary law, and it has to be complied with. Second principle, proportionality. Yeah. Here you have to make a big distinction. Proportionality as a topic in law, as you know, is a big topic. Proportionality in constitutional law is not proportionality in criminal law. Proportionality in international law, general public international law, under Article 51 of the Charter, is not proportionality in international humanitarian law. So it's different concepts of proportionality. And proportionality for common lawyers very often is translated by reasonableness. So it's a kind of, reasonableness standard. It's another standard which we don't use so much, but for common lawyers, reasonableness is often used as a kind of substitute for proportionality. So what do we mean if we talk about proportionality in law of armed conflict, in the concrete conflict? And you have to see, we have to distinguish it from distinction, because there's another principle. So proportionality limita a utilização de medios e métodos de guerra, em particular, proíbe que as partes causem lesões superfluas ou sofrimento desnecessário e danos generalizados ao meio ambiente. Este de meio ambiente polêmico contra Estados Unidos, Israel. Dizem que danos para o meio ambiente não são parte da equation, de balance, de ponderação em proporcionalidade. Então, isso é discutido. Serão indiscriminados aqueles ataques que causam a perda de vidas civis e danos a objetos civis que sejam excessivos em relação à verdade militar concreta e diretamente previsível. Isso vocês vão encontrar no Initial Protocol, ICC Statute, that's a law, that's very clear. So, important here, concrete and direct military advantage, okay? That's why I say you have to look at each attack, each operation. You attack a hospital, which is now a military base. You attack a refugee camp. Or you attack directly a military base. And these are each separate attacks. And you have to compare the military advantage by this attack as compared to the harm you cause, okay? To the harm you cause to civilians, persons, and objects, okay? So infrastructure, etc. So that's also case by case. Un ataque que produzca daños colaterais, famosos collateral damage, no sería ilegal en sí mismo, más apenas si estos daños fueron excesivos en relación a ventaja militar concreta. Então, em termos do princípio de proporcionalidade, vítimas civis são admissíveis, são possíveis, não necessariamente isso faz o ataque desproporcional. Não? Isso é justamente o balance. E vocês leem muito, por exemplo, se no ataque no campo de refugiados de Israel diz: aqui tivemos comando de Hamas, muito importante, e infraestrutura de Hamas, logística, ou seja, todos os factos. Não sei se é certo, não sabemos nós, não temos essa intelligence. Se nós, depois, como juízes, vamos ter que avaliar, precisamos dessa informação. Mas também é importante, é sempre uma avaliação ex ante. Okay, ex ante, como em imprudência, negligence, falsidade. É uma coisa ex ante. Porque eu posso saber mais depois. É sempre ex ante. Reasonable command ex ante. Okay, with the benefit of hindsight, it's always easy later to say, oh, you had 100 civilians. Like we had this case of a German command in Afghanistan. He ordered a military operation. The tank was in Kunduz. The tank was blocked, and people came and took the petrol out of the tank, and the commander got information from the people on the ground saying these are Taliban coming, and so he ordered to
attacked the tank, and later you had 100 civilians dead. But it's for him, the question is, was it ex ante for him foreseeable that there will be civilians? Okay, it's an ex ante assessment, that's important. And okay, also this is of course part of the international. So here I have a thing which is important and very heavily discussed in Gaza conflict. The issue of misturar o mezclar proporcionalidade e distinção. De una manera, this is already in the law, this problem. Because, I mean, theoretically you say indiscriminate attacks are prohibited. A clearly indiscriminate attack is an attack on a civilian object. But this is, Dworkin always said, hard cases make law. This is a simple case. If I attack a school, which only is a school, that's an indiscriminate attack. That's obvious. But we are talking about hard cases here, like Israel cases today, yesterday. These are all hard cases because all these objects are no longer just civil objects. That's true. So the question is, have they converted into military objects? And then it says, the following types of attack are considered as indiscriminate. So you use the word indiscriminate from the principle of distinction in a provision which later speaks about proportionality. Because it says, in an attack which may be expected to cause incidental loss of civilian life and so on, which would be excessive in relation to concrete and direct military advantage. There's a proportionality standard. So the question is there una mistura, no? De proporcionalidade e distinção. And we have this debate now. We have people saying that we have to look at this from this principle of distinction perspective. Others say, no, it's just a proportionality issue. And then others say, well, you cannot distinguish proportionality and distinction clearly in these situations. And in the law, that's a provision in the Additional Protocol 1 where you have this, in a way, you have an implicit issue of delimitation. So it's not always that clear cut. I mean, you can make a theoretical distinction, as I try to do. I think you are indiscriminately attacking. If you don't care, okay, let's say Russia, they just bomb, okay, they just bomb. They don't care. They don't make an analysis. They don't put out a warning. They don't call like the Israeli call people. They call by telephone in Arabic. They call the father of the house, and that's what they do. I mean, in Gaza, they call the guy and say, they know that's a patriarchal structure. I have to call the man, and the man will inform the rest of the family, leave. And they call them, not just sending out leaflets, what they did in the evacuation order. But Russia just bombs, so that's indiscriminate attacks. Russia bombs Kiev. Russia bombs train station. And perhaps later they say, okay, there have been some military ammunition, but they don't care. That's indiscriminate, okay? Or what the Germans did, what the English did in Dresden, Kassel, Kassel in 5 minutes, it was destroyed. In 5 minutes by the British Air Force. It's just the whole inner city, no military objective. That's indiscriminate bombing. And the other issue is proportionality. You clearly, in proportionality, you say, okay, I will harm civilians. I know. I will harm civilian objects, but I make a balancing, eine Abwägung, okay? I make an Abwägung, a ponderation. And what's part of this balancing? What's part of this equation? My concrete military advantage, not a big advantage like in self-defense, that what's my final war aim, but the concrete advantage. What will I win if I kill this Hamas commander? Or if I target this objective and I will destroy this infrastructure for Hamas? And what is the harm? And that's a relation, of course. And then we can go step by step. And in many cases, you may say, well, that's not proportional. You cannot sacrifice 100 children or women for one Hamas commander. So then, of course, the debate starts with the military leaders. No, that's a very important Hamas commander. So that's a debate. It's an open debate. It depends
very much on the facts, and that's what you always have to say. This morning with the journalists from the Norddeutsche Rundfunk, I had to make this point because they always want to have a clear answer. I never give a clear answer. I say, I cannot give you this answer. I'm not a military person. I'm not in the shoes of the IDF. I don't have this information. I don't know how important this military commander is. I don't even know how many victims we have. You know, we have different information. You know, Gaza is under control of Hamas. The health ministry gives Hamas information. The Israelis give information. The Americans give information. Jordan gives information. So who knows? Of course, we have many victims. That's obvious. But for each attack, that's an analysis which has to be based on the facts. It's very difficult to assess the facts. But so we have this problem, important problem. And then, just to come to the last principle, eso es aquí, precaution. Third principle. That's a principle which applies to both proportionality and distinction. You always have to be cautious. We have this principle in environmental law in German, we call it Vorsorgeprinzip. It's a principle which has two limbs, precautions durante un ataque, una serie de medidas activas que deben ser tomadas por las partes en conflicto durante un ataque. Por ejemplo, Israel dice evacuación. Vamos a hacer un aviso, vamos a atacar dentro de 3 días, evacúa. O más concretamente, nos atacamos una casa, vamos a ligar. Eso está haciendo IDF, directamente precaución. Es una obligación. Y la verdad es que muchos estados no pagan. A Rusia, otros estados en conflictos. Yemen, en el conflicto de Yemen, eso no fue feito. Saudi Arabia bombardeando, sin avisar a nadie. No avisan. Entonces, es una obligación. Y precaución contra los efectos de un ataque, what we call passive precautions. Por ejemplo, debemos pensar en qué va a pasar con la población después de un ataque y tal vez debemos deportar a la población. Después, porque no puede más vivir lá, no existe electricidad, no existe agua, etc. Esas dos también Direito Internacional Humanitário. Mira, no análisis de Israel, ustedes pueden leer, colegas de Estados Unidos, que participaron en operaciones de IDF. Michael Schmidt es un famoso colega, un militar, un profesor de West Point, de la Academia Militar, que participaron en operaciones de IDF y fueron informados y participaron como testimonias cómo IDF selecciona targets y cómo ellos avisan, ¿no?, en esas operaciones. Existe un artículo publicado en Just Security, que es un blog de New York University, donde ellos describen eso. Y eso es muy importante, porque nuestra competencia, ahora como yo no soy militar, no sé, aquí, ustedes tienen experiencia militar, uno de ustedes aquí, porque... Yo estudié en la escuela militar, más en práctica también. No, porque muchas de esas cuestiones son de una perspectiva militar muy prácticos, ¿no? Y entonces esa perspectiva de lo que puede hacer una fuerza militar en un momento de ataque, y eso es analizado por los colegas americanos. Ustedes saben que Estados Unidos tiene esos advocates general in the army. It's like in Israel, actually. And the advocates general, the lawyers in the army, are military people. So they actually have both, in a way, they have both competence. Of course, they are biased. They are military. That's also true. You know, they have a certain perspective. But they have military people. They were in Iraq and Afghanistan and so on, and they have knowledge of international humanitarian law. Well, our problem, in this discussion, they will always tell you are just a civil person. You have no idea what you are talking about. And I had this experience 20 years ago at the Yugoslav Tribunal. We had a famous Canadian military guy who was an advisor of the promotor, of the prosecutor, Mr. Henrik, and he always said,
In these cases, we need military people, actually almost a military tribunal, you know, because of course that's maybe too much for us, but you need military expertise to assess what is possible and feasible in a situation of armed conflict. And that is an issue which for us as civilians is difficult. We have to recognize our limits. And then we have a lack of information, of course, yes. We do not actually know what is the basis, factual basis. Okay, so precaution as a principle, very important also. Now let's move to my last part, which is Direito penal Internacional. Okay, we talked about public international law, use ad pelo, we talked about law of armed conflict, and now we talk about international criminal law, the next level. Here also, I want to cut a long story short. We have jurisdiction. ICC has jurisdiction over crimes committed in Gaza on the basis of the Palestinian acceptance of jurisdiction and the Palestinian accession to the Rome Statute. Under the Rome Statute, under the ICC statute, or TPI, the Internacional, Palestina es Estado parte e foi reconhecido a competência do TPI para o território de Palestina, ou seja, West Bank, Gaza e East Jerusalem. Okay? Esse território é parte da jurisdição. Isso não é discutido. Existe uma discussão na Politral Chamber 2-1. It's polemical, but anyway, they have decided. So the law says there is jurisdiction. And for Israel is not ICC state, okay? So the territory of Israel, mainland Israel, Tel Aviv, Haifa, West Jerusalem, and the parts where Hamas attacked, are not under the territorial jurisdiction of the ICC, but we have a certain extension of jurisdiction, and that is the active personality jurisdiction. So if a suspect of a state party commits crimes, for example, a Portuguese citizen would commit crimes in the United States or in Russia, the ICC had competence, okay, on the active personality basis, yes? So Hamas fighters are Palestinian nationals. They belong to Palestine. The state of Palestine is ICC state party, and therefore the attacks of Hamas in Israel fall under the jurisdiction. And this is, there are some problems, but we don't bother. This is what I wanted to show you with this video here. It's very clear, short statement. Então, somente para terminar, não vamos analisar em detalhe os diferentes crimes do Estatuto, são muitos, temos vários crimes de guerra possíveis nessa situação, artigo 8, aqui são os crimes, para entender bem, o direito penal internacional criminaliza como crimes de guerra violações graves de direito internacional humanitário. É pouco a regra. Mas, claro, agrega elementos, por exemplo, o mental element, dolo, questão subjetiva, que faz o problema para nós penalistas, sabemos que o grande problema é como demonstrar o dolo de uma pessoa, e sobretudo se é dolo especial, específico que tem absicht, é mais difícil. Mas, em princípio, a base dos crimes de guerra são as regras do direito humanitário internacional como codificados no direito de Genebra e, sobretudo, os famosos grave breaches, as infracciones graves. Es una traducción de estos violaciones de estos principios para el derecho penal internacional. Y después tenemos, evidentemente, cosas particulares que discutimos cuando Ocan hizo esta 2 semanas, a discussão do cerco a Gaza, até que ponto isso já em si é crime de guerra, the crime of starvation of population.
But it's also important to recognize that this was not always the case. Under Hague law, and actually under the Lieber Code in the Civil War in the United States, Francis Lieber was a German who went to the United States and made the first code, the famous Lieber Code. And that's why West Point is called the Lieber Institute. They have an institute in West Point for this Francis Lieber. It's a little bit like Humboldt, except that he was a politician. He went there, and in the Lieber Code, in the Hague law, the siege as a military measure was permitted. Okay, so you think of the historically of the famous siege of Jerusalem, for example. You know? So you siege, you beleaguer a city, and just as a military strategy, as a tactics. I mean, you want to starve the people, and you want that they give up, they surrender. And then the law changed, and there is this humanization of the law after the Second World War. Now we have the prohibition for siege, yes, and we have even a war crime for starvation with the intent to starve the population. You see, so there is a humanitarian development. It's getting under the law, maybe not in the reality, but under the law it's getting better. But it was not always the case. We are talking about 200 years of development in international humanitarian law, so there has been an important development. Okay, I think I leave it here, and then hopefully we can have a good discussion. Thank you very much. Fantástica apresentação e muito detalhada sobre alguns dos problemas jurídicos que se colocam, mas enfim, sem mais delongas, passo a palavra ao professor Paulo Sousa Mendes para um primeiro comentário. Muito obrigado, mestre, por saudar da professora Pedro Barbas Homem, que teve a ideia de organizar este Masterclass, aproveitando a vinda do professor Ambos, na sua qualidade de professor convidado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Cumprimento também a professora Ana Soares Pinto, comigo que vai fazer este comentário, e sendo uma reconhecida especialista de Direito Internacional e Humanitário, e naturalmente o senhor professor Ambos, pela conferência que fez sobre um tema tão atual e tão sensível, acerca do qual faz seguramente muita falta uma reflexão académica na perspectiva dos juristas, sem necessariamente julgar os factos, mas apontando quais são os critérios, o que foi assinalado desde o início. Naturalmente também cumprimento o público presente, alunos de vários cursos de mestrado e doutoramento, e também alguns de vós vejo colaborado na preparação deste evento, designadamente os alunos de doutoramento na disciplina de Direito Processual Penal e Direito Internacional Penal, que é o nosso tema, e em que o professor Calhamos é corregente comigo dessa disciplina. Bom, é um tema muito difícil. O professor Calhamos já teve ocasião, por várias vezes, de referir que o ataque perpetrado pelo Hamas em 7 de outubro configura crimes do ponto de vista do direito internacional, nas suas diversas perspectivas, designadamente no domínio do direito internacional penal, e inclusivamente teve a ocasião de assinar, juntamente com juristas de Israel, uma declaração a este propósito, que foi publicada no Reflexão, que é um blog dos juristas alemães, cuja leitura eu aconselho. Tem 2 versões, uma em alemão e uma tradução em inglesa, e que é também um bom contexto para a conferência que foi feita hoje. Eu vou fazer comentários muito breves, sobretudo na forma de perguntas, mas todos nós sabemos que hoje em dia há uma grande pressão internacional para um cessar-fogo, ou pelo menos para que sejam feitas pausas humanitárias que, de alguma forma, aliviem a pressão sobre a população civil da faixa de Gaza.
E também sabemos que há negociações a decorrer. Atualmente até estão a negociar a possibilidade de troca de crianças e menores israelitas com jovens que estão, palestinianos que estão sob custódia em Israel. Aliás, estas negociações também existem para a libertação dos reféns israelitas do Hamas em Gaza, nunca deixaram de existir no Catar e agora também no Egito. E este é seguramente um dos problemas centrais desta guerra do Hamas com Israel. Há uma grande pressão da opinião pública em Israel e dos familiares desses reféns para a sua libertação imediata. Simplesmente, este não é o único ponto em discussão, porque mesmo que, e todos o desejam, ocorra a libertação dos reféns, ainda por fases, isso não impede a repetição do 7 de outubro. Aliás, são palavras dos próprios dirigentes do Hamas, porque a intenção declarada do Hamas é acabar com Israel. É isso que significa a frase, famigerada frase, from the river to the sea. Estas 6 palavras têm vindo naturalmente a desencadear fúria e paixão no contexto da guerra entre Hamas e Israel, e tornou-se inclusivamente o grito de muitas manifestações pró-palestinianas na sequência dos acontecimentos do 7 de outubro, que têm ocorrido por todo o mundo. No entanto, por outro lado, as Nações Unidas e outras organizações têm vindo a pedir o fim do cerco da faixa de Gaza e no fundo, que haja também um cessar-fogo. Acontece que Israel acha que há falta de compreensão das Nações Unidas pela sua situação de isolamento na região e declara até, inclusive, que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, não deveria manter-se à frente das Nações Unidas. Esse foi um pedido expresso do Ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel. E Israel insiste que promete dar um combate até à morte, e o primeiro-ministro israelita diz mesmo que o Hamas tem os dias contados. Neste contexto, que é o contexto que todos nós acompanhamos, toda a questão que o professor Ambos referiu reside no direito e nos limites impostos à autodefesa de Israel, nos termos dos 3 tipos de regime jurídico aplicáveis: ius ad bellum, ius in bellum e direito internacional penal. Na perspectiva do ius ad bellum, o professor Ambos disse que não é trivial que exista um direito à defesa de Israel. O princípio internacional é de não usar a violência. E só haveria 2 justificações para o uso da violência: uma autorização do Conselho de Segurança e a legítima defesa, mas estando a legítima defesa reservada ao conflito entre Estados. E aqui o problema é saber com que Estado estaria, porventura, Israel em conflito. Com a Palestina não, uma vez que o Hamas não é a Palestina, com o Líbano tampouco, com o Irão, mesmo que o Hezbollah seja um proxy do Irão, tampouco seria fácil de estabelecer essa relação. E, portanto, do ponto de vista jurídico, o professor Ambos lança este repto. Não está prevista esta situação no artigo 51 da Carta das Nações Unidas, embora seja aceite com grande amplitude o direito de legítima defesa de Israel. A minha pergunta aqui é a seguinte: em tese, ao professor Ambos, em tese, não estamos a julgar a situação concreta, se não assiste a Israel um direito de legítima defesa, então quais seriam os instrumentos jurídicos de direito internacional que Israel teria para lidar com esta situação? Quer contra os responsáveis pelos ataques de 7 de outubro, quer
para a situação de risco existencial em questão. Outra pergunta tem a ver com outro tema largamente apresentado pelo professor Ambos, que é a questão de saber se é crime de guerra cercar a população de Gaza e privá-la de meios de sobrevivência. O professor Ambos até fez a analogia com o histórico cerco de Jerusalém. A pergunta é esta: num contexto em que Israel diz que a população civil deve deslocar-se para o sul e em que a fronteira de Rafah está fechada pelo Egito, e todos sabemos que tem muito poucas pessoas, há uma grande triagem, agora há um conjunto de portugueses que estão na lista para abandonar Gaza, e tal ainda não aconteceu, e em que a situação na faixa de Gaza é crítica. Por exemplo, as Nações Unidas dizem que metade dos hospitais de Gaza já deixou de funcionar. Nós podemos realmente, em tese, considerar que há um cerco, se há uma hipótese de saída pela fronteira sul de Rafah, e se a responsabilidade pelo encerramento da fronteira não é só de Israel, mas será pelo menos partilhada com o Egito. É esta a pergunta em tese geral. A pergunta é: há um cerco da faixa de Gaza como elemento mínimo para dizermos que estávamos perante a hipótese de um crime de guerra ao abrigo do artigo 8º do Estatuto de Roma, número 2, ponto ou parágrafo 25. Outro ponto que creio que a todos nós causa grande perplexidade e merece uma reflexão jurídica, que o professor Ambos fez, foi saber se um ataque a um hospital pode ser um objetivo militar. Israel diz que não faz ataques indiscriminados aos hospitais, por exemplo, não faz bombardeamento aos hospitais, e diz que intervém em hospitais de uma forma precisa e direcionada contra os dirigentes do Hamas. Não estou a falar dos factos, se isto é verdade ou não. Por exemplo, recentemente, Israel interveio num hospital onde estão refugiadas 4.300 pessoas, mas diz que realmente são instalações usadas pelo Hamas, como acontece proclamadamente na cave do Hospital Pediátrico de Gaza. A minha pergunta, para que não fiquem dúvidas, é: não há uma proibição absoluta de ataques militares contra instalações hospitalares ou campos de refugiados, mas sempre uma proibição relativa, dependendo de ser considerado ou não um objetivo militar e respeitando a obrigação de não atuar indiscriminadamente. Digo isto porque mesmo os juristas muitas vezes dizem ou creem que há uma proibição absoluta de ataques a campos de refugiados e a hospitais. Eu gostaria que este ponto fosse, porventura, mais desenvolvido. Bem, sei que não estamos a julgar factos, porque, como o professor Ambos disse, aqui é muito difícil a distinção da população civil e da proporcionalidade. Há uma certa confusão até na prática entre os dois princípios, uma vez que se tratam de casos difíceis, hard cases, e o juízo terá de ser sempre feito em concreto, porque a vantagem militar concreta obtida é decisiva para a proporcionalidade no ataque a um objetivo militar escondido na população civil. No fundo, a pergunta, esta terceira pergunta, é simplesmente isto: o critério. E o critério afasta a proibição absoluta de ataques militares dirigidos contra instalações hospitalares e campos de refugiados, ou não? A quarta pergunta tem a ver com a jurisdição do TPI relativamente aos crimes praticados na faixa de Gaza. E já estamos no terreno do direito internacional penal. O professor Ambos recordou a decisão do Tribunal Internacional de 5 de fevereiro de 2021, em que, embora polémica, porque houve votos dissidentes, o TPI reconheceu
que tinha competência nesses territórios, não apenas na faixa de Gaza, mas também na Cisjordânia, e que isso dependia em parte da aceitação pela Palestina do Estatuto de Roma, na medida em que a Palestina foi reconhecida como um Estado de parte, e na medida em que Israel teria, embora não aceite a jurisdição do TPI, tem uma personalidade ativa, o que seria a forma de submeter também à jurisdição do TPI o Estado de Israel. A minha pergunta aqui é se, uma vez que já havia um exame preliminar relativamente à questão do conflito israelo-palestiniano, e aqui era o conflito israelo-palestiniano, não era com a Hamas, e dado que na altura a procuradora Fatou Bensouda disse que se tratava de investigar se crimes de guerra foram ou estão sendo cometidos na Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental e a faixa de Gaza, se isto poderia porventura dar origem a dois processos, ou seja, o anterior e este, ou se haveria algum tipo de conexão de processo, que nem medida é que, no fundo, se devem manter como situações completamente separadas. Num caso é uma agressão do Hamas, no outro caso é um contexto do conflito israelo-palestiniano. Depois, supondo que haja acho que seria importante fazer uma pequena alusão ao papel das vítimas no TPI. Foi um ponto que não foi mencionado pelo professor Ambos, sobre o qual já tem escrito, é uma grande autoridade nesta matéria, com o Tratado de Direito Internacional Penal em 3 volumes, que nós temos na versão inglesa na nossa biblioteca. O que pergunto é, uma vez que o Estatuto de Roma concede especial atenção às vítimas, qual seria, num conflito com esta natureza, em que há muitos milhares de vítimas, a forma de expressão dessas vítimas num possível processo? E, finalmente, a última pergunta, que já é quase uma questão de futurologia, mas tão interessante do ponto de vista jurídico, que é, qual será a solução para os conflitos? E ainda ontem ou hoje, o Ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, diz que Israel nunca aceitará Gaza independente e que a solução humanitária correta é a imigração voluntária dos árabes de Gaza para outros países do mundo. Qual será, no fundo, a solução possível para Gaza? Qual será o futuro governo de Gaza, uma vez que se discute até se a autoridade palestiniana poderia regressar ou não a Gaza nesses papéis, mas do ponto de vista jurídico, não se trata de um comentário político, o que gostaria de saber é se as Nações Unidas têm algum papel nessa definição do futuro de Gaza. E ainda, se no atual contexto é viável ou não a solução dos 2 Estados, ou se chegamos a um ponto em que é uma total migragem. Muito obrigado pela atenção. E são perguntas que, no fundo, são pedidos de esclarecimento sobre o conteúdo geral de uma intervenção que só por si já é suficientemente esclarecedora, mas dado que o tema é tão sensível, desencadeia enormes paixões, naturalmente, porque estão em causa vidas humanas, mas em que é difícil discutir nada melhor do que este contexto académico entre juristas que não estão fora do mundo, mas atentos a essa realidade. A faculdade faz parte do mundo, a academia faz parte do mundo, não pode fugir aos temas incómodos, mas tem que os saber discutir e tem que saber discuti-los com a serenidade de que a reflexão acerca do direito aplicável é indispensável e que o essencial não é tomar parte. Cada um tomará parte como quiser na sua vida cívica, naturalmente, mas tomar partido é, como dizia o professor Ambos, é mais algo que está no coração do que na cabeça, embora sejamos feitos de coração e cabeça,
como sabemos. E segundo, o caminho de Castelo Branco, também coração, cabeça e estômago. Muito obrigado. Obrigado, professora Ana, só escuto. Obrigada. A todos. Começo a primeiro lugar por cumprimentar o senhor Luís, certo salto sobre um tema tão difícil e complexo. Quero também agradecer ao senhor Dr. Passos a nova convite que dirigiu para hoje também partilhar convosco algumas das questões que, no âmbito do direito internacional humanitário e também no direito das Nações Unidas, este conflito Hamas-Israel suscita, e agradecer também ao Sr. Dr. Pedro o facto de estar a estudar esta Masterclass. Bom, de facto, eu irei partilhar também algumas dúvidas, algumas questões que o conflito suscita, designadamente também na sequência da intervenção do Sr. Professor. E, em primeiro lugar, começo precisamente pelo facto de parecer existir uma caracterização maioritária, designadamente no âmbito das organizações internacionais, como a Organização das Nações Unidas e também a União Europeia, de caracterização dos ataques no dia 7 de outubro de 2023 como ataques terroristas praticados por um grupo armado não estadual terrorista. E, de facto, uma das primeiras questões que coloco é de saber se, na sequência dos ataques do 11 de setembro de 2001 e das resoluções que foram adotadas pelo Conselho de Segurança imediatamente na sequência desses ataques, designadamente a resolução 378/2001, adotada a 2 de setembro, bem como a resolução 373/2001, não podemos, de facto, dizer que o Conselho de Segurança já caracterizou, de facto, os atos de terrorismo como uma situação de ameaça à paz e segurança internacional, que permitem o uso da força, quer autorizado pelo Conselho de Segurança no artigo 7, quer também no âmbito do exercício do direito legítimo de defesa ao artigo 51 da Carta. De facto, se analisarmos a resolução de 12 de setembro de 2001, o Conselho de Segurança reconhece que é necessário combater por todos os meios os ataques à paz e segurança internacionais causados por atos terroristas e reconhece o direito à legítima defesa individual e coletiva de acordo com a Carta. Portanto, a minha pergunta é se, à luz destas resoluções do Conselho de Segurança de 2001, não podemos, de facto, já considerar incluído no conceito de legítima defesa do artigo 51 a legítima defesa relativamente a atos terroristas, mesmo que não estejam em causa situações que envolvam dois Estados. E, de facto, se analisarmos também a resolução de Santiago do Instituto de Direito Internacional de 2007, aí se vem verificar a legítima defesa em caso de atos terroristas e a distinção que poderemos fazer quando os atos terroristas são praticados sob as instruções do Estado onde se localiza o grupo terrorista, e nesse caso permitirá a legítima defesa também contra o Estado onde intervém esse grupo terrorista, ou no caso do grupo terrorista não intervir de acordo com as instruções desse Estado, também permite, de facto, a legítima defesa relativamente a esse, ao território onde esse grupo terrorista exerça o controle. Depois, claro, não tendo querido entrar na espinhosa questão dos 4 cenários possíveis
que este conflito coloca à luz do direito internacional humanitário. A verdade é que estes 4 cenários vão levar a respostas diferentes à luz do direito internacional humanitário, porque será de facto diferente sabermos se estamos perante uma situação de ocupação, perante uma situação de um conflito armado internacional, ou de um conflito armado não internacional, ou de uma intervenção transfronteiriça de cross-border intervention, que é também admitida pelo direito internacional humanitário, onde temos um Estado que intervém no território do Estado e luta contra um grupo armado não estadual. E, de facto, à luz das convenções de Genebra, as respostas são diferentes. E teremos também de ter presente as diferentes ratificações de Israel e da Palestina, relativamente ao direito internacional humanitário. E, de facto, Israel é parte contratante das 4 convenções de Genebra e do 3º protocolo adicional, mas não ratificou, como o senhor professor referiu, o 1º e o 2º protocolo adicional. Já a Palestina é parte contratante das 4 convenções de Genebra e dos 3 protocolos adicionais. E, evidentemente, tal tem consequências significativas em termos das disposições que são aplicadas. Se bem que é certo que, se analisarmos as normas do direito internacional humanitário no conceito ordinário, há, de facto, disposições que se aplicarão sempre, em qualquer caso, e independentemente da difícil e complexa caracterização deste conflito. E aqui eu vou me concentrar somente em 2 questões essenciais. A primeira, a possibilidade de ter como alvo os hospitais. E, no caso dos hospitais, que as convenções de Genebra decidam por uma expressão que se calhar não é assim tão feliz, que são as unidades sanitárias. As unidades sanitárias têm uma proteção específica, uma proteção que é mais ampla do que a proteção que é conferida aos objetos civis. E essa proteção das unidades sanitárias está regulada pela norma 28 do Direito Internacional Humanitário Constitucionário, que esclarece que estas unidades, designadas exclusivamente para fins sanitários, devem ser respeitadas em todas as circunstâncias. Perdem a sua proteção se forem usadas para cometerem atos prejudiciais ao inimigo à margem das suas tarefas humanitárias. E este é, de facto, o primeiro problema que nós temos, que é saber exatamente o que são estes atos prejudiciais ao inimigo, e nesse aspecto o direito internacional humanitário não nos é muito útil, porque nos esclarece o que é que não são considerados atos prejudiciais ao inimigo, mas não nos esclarece o que é que podem ser considerados atos prejudiciais ao inimigo. Isto para além da diferente expressão que nós encontramos relativamente aos conflitos armados não internacionais. E esta é a primeira pergunta, o que são estes atos prejudiciais ao inimigo? E em segundo lugar, qual é que é os estatutos das unidades sanitárias quando perdem esta proteção? Elas perdem a sua proteção enquanto unidades sanitárias e tornam-se alvos militares, ou perdem a sua proteção enquanto unidades sanitárias, mas mantêm uma proteção enquanto objetos civis? Ou devemos entender que são um dual object, ou seja, um objeto com uma dupla finalidade? E mesmo que possamos considerar que estas unidades sanitárias perdem, e perdem somente temporariamente, não perdem definitivamente, perdem somente enquanto estão a ser utilizadas para esses atos prejudiciais ao inimigo. E possamos considerar como objetos militares, que eu confesso que tenho algumas dúvidas, mas a doutrina de facto diverge. Mantemos os princípios que se tão bem clarificam na apresentação, ou seja, o princípio da distinção, o princípio da proporcionalidade e o princípio da precaução.
E, de facto, à luz do direito internacional humanitário, como referiu, Israel tem um feito, essa perda de proteção permite que possa haver um ataque, mas esse ataque exige a tal prévia intimação, o tal prévio aviso, para permitir que os atos nocivos devem ser praticados, para permitir evacuar feridos, doentes e não fragos, mas os tais princípios mantêm-se, designadamente a precaução e a proporcionalidade. E, de facto, não é possível fazermos uma análise em termos de número de feridos, doentes no hospital que podem, de facto, ser atingidos e conseguir-se eliminar um importante comandante do Hamas. A verdade é que, ainda assim, esse balanço tem que ser feito. E aqui requer, de facto, a pergunta que foi colocada pelo estudo que falo sobre isso. Depois, uma última nota sobre a questão do socorro humanitário e da ajuda humanitária. E, de facto, o direito internacional humanitário estabelece que as partes em conflitos devem permitir e facilitar a passagem rápida e desimpedida do socorro humanitário para os civis necessitados, que seja de natureza imparcial e, como se diz, sem nenhuma definição, sujeito ao direito das partes de controlar. E esta é, mais uma vez, uma norma do direito internacional humanitário, a norma 55, e que por isso que se aplicará independentemente da caracterização que queiramos dar a este conflito. Isto significa, então, que, à luz do direito internacional humanitário, sempre que uma população civil esteja insuficientemente abastecida de comida, de água, de medicamentos, de vestuário, de material comum, de alojamento de urgência, de combustível, entre bens e serviços essenciais à sobrevivência, desde que exista uma oferta de ajuda humanitária imparcial, conduzida sem qualquer discriminação, de caráter desfavorável, dos Estados, organizações internacionais ou organizações não governamentais, e que exista consentimento às ações de ajuda humanitária, deve existir este socorro humanitário e deve ser, então, assegurado um corredor humanitário que permite o acesso do socorro humanitário aos civis necessitados. É certo que aqui é importante que se temos que estamos numa situação de ocupação ou não, porque uma situação de ocupação, o consentimento deve ser dado pela potência ocupante. Nos outros casos, de facto, é exigível esse consentimento. Mas o direito internacional humanitário, de facto, tem vindo a definir as situações em que se pode considerar que há uma recusa arbitrária do consentimento deste socorro humanitário. E essa recusa de caráter arbitrária, sempre que os civis necessitem de bem, sempre que exista uma oferta imparcial de ajuda humanitária, designadamente da Cruz do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que é um exemplo evidente de uma organização imparcial, e que esta recusa será arbitrária sempre que dessa recusa haja uma violação de obrigações do direito internacional relativamente aos civis, e aqui aplicamos não apenas o direito internacional humanitário, não apenas as situações de prisão de fome, que já aqui foram referidas, mas também temos aqui um muito ponto ao direito internacional dos direitos humanos, e aqui não podemos deixar de ter em conta o comentário número 14, designadamente no que diz respeito ao direito à saúde e a obrigação que as partes em conflitos têm de garantir o direito à saúde dos civis. E esta é uma questão, evidentemente, que é na minha conta quando falamos em hospitais e em bombardeamentos de hospitais.
A recusa do consentimento é também arbitrária, quando viola os princípios da necessidade e da proporcionalidade, e será também arbitrária se for razoável, se conduzir a uma situação em que não há uma previsibilidade relativamente às razões que justificam ou não que seja dado esse consentimento à ajuda humanitária. E isso leva-nos, vou terminar as minhas questões, à implementação do direito internacional humanitário. E, de facto, podemos falar de implementação do direito internacional humanitário através do Tribunal Internacional, e esta não é uma matéria da minha especialidade, eu não sou finalista, não vou entrar por aí, mas podemos também discutir, à luz das obrigações de implementação do direito internacional humanitário que constam das convenções de Guerra e dos protocolos nacionais, e designadamente a obrigação que existe para as partes contratantes de respeitar o direito internacional humanitário e de prever, sobretudo quando estão em causa conflitos armados internacionais, prever, de facto, na sua legislação, sanções efetivas para todos aqueles que pratiquem ou ordenem a prática de graves violações às Convenções de Genebra, e também a obrigação que existe para as partes contratantes, e aqui temos uma disposição que é comum a todas as Convenções de Genebra, de todos os Estados, independentemente da nacionalidade, de procurarem as pessoas que alegadamente cometeram ou ordenaram a prática destas graves violações e de as julgar os seus tribunais independentemente da sua nacionalidade, que é o que resulta do artigo 49 da Primeira Convenção de Genebra, do artigo 2º da Segunda Convenção de Genebra, do artigo 129 da Terceira Convenção de Genebra, ou do artigo 146 da Quarta Convenção de Genebra, que é de facto uma disposição importante que, no fundo, estabelece aqui também, eu diria, não tanto na lista, aqui algumas questões que devem ter uma jurisdição universal em matéria de direito internacional humanitário. Por fim, também no direito das Nações Unidas podemos encontrar algumas soluções, bem que evidentemente atendendo ao envolvimento dos membros permanentes, às posições assumidas pelos membros permanentes, não parece que essa seja uma solução admissível e execuível no atual conflito, não é? Porque, de facto, o conceito de segurança já impôs, através de decisões, a prestação de socorro humanitário, como se fizer na Síria, e também já impôs, por exemplo, tomar sanctions relativamente a indivíduos e grupos que impediram o acesso do socorro humanitário. E são estas as grandes questões para a nossa discussão. Temos aqui um conjunto muito vasto de questões que daria para vários seminários com o professor Gaia. Okay. So thank you very much for all the questions. I'm not sure if I understood everything from you, because since I heard your Portuguese voice for the first time, I'm not so used like in Paulo's case, which I know him very well, so I know what he wants to tell me anyway. So I don't even need to understand Portuguese. So anyway, I try to answer as best as I can and just take up a few points. Of course, if we do not have Article 51, if we do not have self-defense, the question would be, what can a state do? Then we have a situation where a state treats a terrorist organization under domestic law, under police law, under human rights law. So any attack, like Paris attacks by ISIS or the attacks which happened in Berlin, this would be the alternative regime. So we would just, of course, Israel, as Germany, as France, we are under the obligation to comply with human rights.
So human rights apply and our police law. So it's a police enforcement question. It's not an international law question, it's a question of the domestic law, and that's actually the alternative model. Either we have a situation of an interstate conflict, that was historically the reason why United Nations was created, for interstate conflicts. I think you would agree, Anna, that certainly historically Article 2, 4 and 51 was never sought for non-state actors. Historically, it was never sought for, it was an interstate rule. And so the argument can be well made, and I refer to Marko Milanovic's recent paper on this. You can make the argument that Article 2.4 and Article 51 is not applicable. And then you have no self-defense situation. That's an argument you can make. It's not, our politicians don't make this argument. Everybody starts from the assumption that there is this situation, and then Paulo's question arises. What law do we apply? And then we apply just human rights law, as in any situation where you have an insurgency in your country. Tomorrow, maybe you have an insurgency in Portugal where some Portuguese radicals of this university, converted into terrorists, and then you treat them with police. That's what you do. And under human rights, of course, you will not, in Portuguese constitution, human rights. So that's what you do. So that would be the answer. Of course, a state must not be passive. I mean, of course, you can do something, and you do something. I mean, that's just terrorism. That's just terrorism. That's what I didn't use the word terrorism, because I think this is what our politicians do. They call this group terrorists, and with this, they already qualify the group. And that doesn't make sense. Under international law, it's not important if it's a terrorist group or not. It's a question if it's a non-state actor, and if we have and then the question is, what are the possible reactions of a state? So also in terms of dehumanizing, but because here's a problem of, you call them terrorists or you call them animals, like the Israel defense minister, and that gives you free ticket to do everything with them. They are no longer humans, and that's not what we should do. They are all humans. Everybody is a human, and everybody needs a specific minimum treatment. So even if we have a fight against terrorists, in inverted commas, human rights apply, and that's then our answer. So is this a good argument? I think the Security Council resolution, Anna quotes, are important practice. I think that's a good argument you make, but again, that's the September 11 Zeitenwende. That was the September 11. When we had September 11, until September 11, there was no debate that you can apply Article 51 against non-state actors. The Americans came with this, and in this situation, it was less problematic because the Americans imputed the Taliban's action to the Afghan government, to the state of Afghanistan. So actually, it was a conflict between Afghanistan under Taliban at that time and then the United States. But what is clear is that this is a certain position by the United States, by Israel and other states, and the Security Council has made this resolution, which is anyway not in any other way. It was not, was it under Chapter 7? Yes. Was it under Chapter 7? I mean, it's practice. I mean, this is a position, that's why Germany takes this position too. I mean, but it's not, we should remind, it was never the historical origin of Article 2, 4 and 51. I mean, the states have, with the time, expanded Article 2, 4 and 51, and September 11 was when we had this change, when now even states like Germany say, well, an attack by a non-state actor is under 51. I think that's just a development. I mean, of course, you can develop the charter, but that's I think Marko Milanovic, who just wrote yesterday this piece, I think has a very good point that under the law, it's not that clear that it's a situation of self-defense against a free rider, non-state actor, which is not linked to a state, because that's another presumption. It's not working. It's not operating for Palestine. They operate on their own. Okay, so this is this point, but I think it's a fair point. And then
all what you both said about the humanitarian assistance, I totally agree. And I was writing this. I think that shutting off Gaza, not letting in this humanitarian assistance and water, electricity is illegal, is unlawful, and that's why Israel, actually, the American administration told them that they opened it for water, and they have then allowed the humanitarian trucks to get in. I think that is not disputed, really. I would say that you always have this obligation, and you must allow humanitarian assistance. I think that is quite clear. But maybe the most polemical issue is this issue of the principle of distinction and what happens to a hospital or what happens to a school or whatever. And I think I quoted the rules of the ICRC, the customary, did you? The International Committee of the Refugees. Yes. Because here's a question, here's the issue. This is not the law, of course. This is a position of the International Committee, and if you talk to military people, they will say that's a humanitarian organization, and they, of course, want to limit our operational modalities. The law is what is here. And the law on indiscriminate attacks prohibits attacks which are not directed at a specific military objective. Let's make the test. If you have a hospital which is converted into a military base, you have military installations, you have a group with their main command structure in a hospital, it's at least a dual objective. I think you will agree. At least a dual objective. And of course, it's temporary. If Hamas is out, it's again a hospital. It's fully civil. But at that stage, when they are in, it's no longer a fully civil objective. Therefore it doesn't fall under the prohibition of not attacking specific military objectives. First, it doesn't fall under B and C either, because that's what I wanted to explain. If Israel hit the hospital with aerial bombardments, then it would be by the method and means of combat, would be indiscriminate attack, or method of means of combat you employ certain weapons which are not precise and where you cannot distinguish, and you destroy the whole hospital. So that's an indiscriminate attack, because you do not distinguish between the Hamas fighters and the people in the hospital, the people who are in treatment. But that's why they don't do it. They go into the hospital, risking their lives. They are going in like foot soldiers. They are going in, and they are going in with intelligence. They are going in with Arab speakers, and they do not shoot intentionally wounded people, civilians treated in the hospital. Perhaps it will happen. Don't know, because it's a question of it's emergency. It's not an academic environment. It's a fighting situation. It's a hot situation. You may think that the guy on the bed has a Kalashnikov, and then you shoot him, and maybe then later you see, well, he didn't have a Kalashnikov. That's the question of error, and But they do not purposely target civilians. That's not true. Otherwise, the Israelis could just send a missile. They could just send a missile. They have all the possibility. They destroy the hospital. That's what the Russians do. The Russians send you a missile. That's it. No discussion. So I think under 51, which is the rule under the law, not customary principles, there is no absolute prohibition. And not only there is no absolute prohibition, there can be no absolute prohibition. In the logic of war, that's a premise. Of course, you could say, I don't like war. I think they're victims. I don't like war either. But if we in the logic of war, armed conflict, how can it be that your adversary is violating all rules, is using civil objects for military purposes, is using civilians as human shields, either voluntary human shields or involuntary? That's another fact. Not everybody. I don't say everybody is used. Many people will voluntarily protect Hamas, that's clear, but others are not voluntarily protecting Hamas. Some people want to go from the north to the south. They cannot go because Hamas says you don't go. So you have an adversary who is not following any rule. Hamas is
violating everything. It's not just 7th of October. The principle of distinction obliges you to have uniforms. That's the first thing. That's like the Taliban. Was our problem in Afghanistan. They are in front of a German soldier, a British soldier, like you all, and I don't know if you are military or you're civilian. How do I know? Because they don't distinguish. And the first thing in the principle of distinction is that you are distinguishable by your uniform, or you have something on your arm, like in trained self-defense force. They have to put this thing here that you can see they are de facto combatants. So in this situation, it is not possible logically that you have a rule which inhibits that the other party, Israel, doesn't do nothing. Otherwise, it's very easy. I mean, then you cannot do anything in Gaza. In the logic of war. I mean, if you say that they have a right to go into Gaza, if you go for self-defense, like Security Council, you give them the right to use force. You say they should use force. But then you say, I mean, then the argument would be, but they should never ever attack hospitals which are used for military purposes. That would be an absolute prohibition. I think such an absolute prohibition does not exist under IHL. It doesn't exist. It exists, for example, for reprisals now. We have said, you remember in the Second World War, the Germans have killed 40 Italians. When 10 Germans were killed in Italy by partisans, the Germans killed 40 reprisals against the civilian population. This is a clear prohibition. We have now an absolute prohibition. We have case law by the ICTY against reprisals. I think there is an absolute prohibition. You can never, on the basis of reprisals, say if you are attacked by a partisan movement, you take the next village, you take 40 families and you kill them all as a reprisal. That's illegal. That's an absolute prohibition. But you do not have an absolute prohibition in terms of the object. So I would say it's always case by case, but there is no absolute prohibition. And I totally agree Yes. with you. I totally agree with you. Okay, Yes, thanks. I do. We cannot forget the case of perfidia, perfidy. Yes, exactly. So, okay, thanks. So then the issue of the question of grave breaches. Well, the grave breaches regime you quoted, I wouldn't consider it as universal jurisdiction, but audita or ministrada, that's a kind of representation principle. So basically the idea is what we apply under domestic law, we applied for a long time in Germany. If the territorial state doesn't adjudicate, the territorial state must extradite the person. That's an obligation. And therefore, if we, for example, in Germany have possible war criminals, like from former Yugoslavia in the 90s and now from Syria, either we extradite them, and that is not possible to Syria because for the European Court of Human Rights, we cannot extradite to Syria, and therefore we have to adjudicate them. So we think that under the grave breaches regime, we have an obligation to exercise our jurisdiction, but it's not universal jurisdiction, but that's a technical issue. In any case, we would, at that case, we enforce IHL. What we do actually is we enforce international humanitarian law by our domestic courts. We enforce the grave breaches regime. And as to the issue of the TPE, the questions of Paulo, important questions. We could have, theoretically, we have a preliminary examination on events since 2014, that especially the Gaza war, protective edge war, the possible war crimes of the Israeli forces in Gaza, they were under investigation. They are in investigation at the ICC, and Ratu Bensouda, the former prosecutor, said we will open this investigation. And we can now have further investigations. At this stage, it's different investigations, and there is still one situation of Israel. So in the ICC, it's a question of a situation. We do not have two situations of Israel. We have one situation. All
possible investigations. All possible crimes are under one investigation, and they will then the discretion of the prosecutor must decide if he brings charges in one or the other investigation. Then we may have different cases against different persons. Yeah, that's possible. But at that stage, it's just one situation. You have one team working on Israel. That's, for example, different from Venezuela, where we have two situations, because one is Venezuela, the Maduro regime committing crimes, and the other is an investigation Venezuela launched against the United States for intervening in Venezuela. So that's Venezuela too. But here it's always about possible crimes of Israel committed in Venezuela. Yes, I think maybe we can now open up for... Muito obrigado. Aqui só aqui referir o seguinte: neste momento de alguma forma nós precisamos de princípios orientadores e de alguma forma daquelas pessoas, os grandes filósofos que muitas vezes nos iluminam com as suas reflexões sobre que caminhos devemos ter. Aqui a Faculdade de Direito de Lisboa, com a Faculdade de Letras, tem vindo a publicar um conjunto de textos muito relevantes dos clássicos portugueses da paz. Portanto, é um projeto com o professor Pedro Calafate. Em breve será publicado um conjunto de inéditos de Francisco Soares, que são muito interessantes sobre o problema de saber se as diferenças de religião justificam ou não a guerra justa. E, de alguma forma, portanto, nós encontramos numa situação onde a nossa esperança no direito e na jurisdição levou-nos a criar, desde os tribunais para o Consul até o Tribunal Penal Internacional, um direito humanitário que é ele próprio já codificado. E subitamente damos conta de que a maldade humana não terminou, e de outro lado que o tempo próprio da decisão dos tribunais, de alguma forma, é, como acontece também no plano interno, muitas vezes óbice à completa eficiência do direito internacional. Enfim, aqui já foi referido pelo professor Caiano, o tempo que levam os processos, e é um tempo natural, claro, de investigação, fact-checking, nestes grandes conflitos internacionais, é, na verdade, óbice à plena eficácia do direito internacional. Já dentro da promessa que é feita, enfim, na fronteira de Gaza, de uma investigação internacional feita pelo Procurador Internacional, até a efetiva realização dessa investigação, vão demorar provavelmente muitos anos, e isso é evidentemente um desalento para todos nós que esperaríamos soluções rápidas para conflitos armados internacionais que estão a ocorrer neste momento. Portanto, o tempo, de alguma forma, é aqui também um obstáculo tremendo à plena realização da jurisdição e do direito internacional. Mas feitas estas observações gerais, pergunto agora se há questões que a audiência queira colocar ao professor Caiano, ou objeções a algumas das ideias que foram aqui transmitidas. Estamos numa universidade e, evidentemente, apesar da crítica que hoje o free speech na universidade também está a ser alvo dessa controvérsia, felizmente, na Faculdade de Direito, temos ainda a completa liberdade para dizer o que quisermos, desde, claro, que cientificamente fundado. Eu tenho uma pergunta. Não seria caso do artigo 51 precisar de uma reformulação já depois dos ataques do 11 de setembro, embora já haja resoluções, mas não seria caso desse artigo estar defasado, necessitaria de a época que isso foi feito, surgiram esses grupos que não estão ligados diretamente, no caso do Hamas, a um Estado, mas que indiretamente pode-se perceber que eles tiveram apoio financeiro para poder se armar da quantidade que foi mostrada nesse conflito.
Então, seria o caso de necessitar de uma reformulação desse artigo 51? Bom, nós, os Estados têm direito de reaccionar frente às ataques de grupos não estaduais. And if the groups are linked to a state, then anyway you have no problem. You know, I mean, like in Afghanistan or Hezbollah, for example, linked to Lebanon and to Iran. So it's only very few cases. So it's and all other conflicts, our conflicts in the world with insurgent groups are dealt with under international humanitarian law. I mean, if we have an armed conflict, we have, of course, the law of the non-international armed conflict, which is applicable, and then you have rules for these groups, yeah? Colombia, for example, FARC. And so I'm not sure if for this specific situation, we would need, this is a question if this makes things better, you know? I mean, if you have, because this certain state have this interest, and the states can still react. I mean, it's not that the state is defenseless, you know. The state can, of course, as I said, use the normal enforcement system against these groups, you know, and because if you want to regulate something, I mean, if you want to write it in the law, it's very difficult to find the right words to not create perhaps a too broad provision. What do we do with organized crime? That's, for example, always a debate in Mexico, you know, or in Brazil, if you want. I mean, it depends. We have organized crime groups who are very powerful, and if they are attacking the state, yeah, or if they are taking the state in its hands, like, you know, drug cartels or whatever. So if you want to draft this in a provision, you have to. It's very hard to have a clear-cut rule, which is not ambiguous, you know. And what do we want to say? We want to say terrorist group. So then the first question: what is a terrorist group? That's not a defined category. I mean, we have no definition of terrorism. We have a convention which is still a draft. So it could be very dangerous also to have a provision which allows states to react, use force against these groups, because we know that states, depending on their nature, may just call dissidents terrorists, and then they say, oh, now we have even in the United Nations Charter the possibility, we have now a justification, a written justification, and as the law stands now, we have to define if this group acts linked to a state, and if it's not linked to a state, then it's just a question of interpretation, but we will always restrictively interpret. I mean, for example, the opinion that it's not 51 is minority. I mean, in terms of state, I mean, not totally minority, because we have states, as I said, Brazil says it's not 51, by the way, I mean, you know, and Jordan in this General Assembly resolution. So, but I'm not sure if we need, apart from the complexities, to have such a rule. It's very difficult to draft such a rule, which is then clear, you know, which says, yes, these groups fall under the rule, these groups do not fall under the rule. It's very difficult, you know. If you write something in the law, it's always more difficult, because then it's in the law, and then you have to apply the new rule, while now it's a question of interpretation. And as Anna said, I mean, you have the Chapter 7 resolution. The Security Council says, well, we think that's Article 51. So you give the authority to the Security Council, and if they take this decision, then you apply 51. So maybe you don't need a new rule. Obrigado. Próxima questão. Thank you. Professor Ambos, thank you, dear. Sorry for my late arrival. We are discussing international courts. National courts can become an annoyance at this point. They override your academic interests. Just to tease the audience, I don't know if you addressed this specific question. I remember a piece of news from the beginning of this month, I think it was on the 3rd of November, when one of
well-known French lawyers, French criminal lawyers dealing with human rights, François Marais, announced that he had introduced a claim, it's not a claim, it's a kind of request addressed to the prosecutor on the ICC on behalf of the families of the victims, which is a claim that is quite interesting from a technical perspective, because the attacks occurred either in occupied territory or on the territory of a member state that's not a part of the ICC, with the Rome Statute, but it's a part of the jurisdiction conventions. You think that our dear Mr. Khan, the prosecutor, is dedicating a lot of time and esteem to this piece of information in the form of claiming the behalf of the families of the victims, or something that theoretically happens outside the jurisdiction of the court? Because the claim, according to the press, again, I don't have any privileged information, the claim refers, takes as responsible the Guerra of Hamas, the leadership of Hamas, that's then responsible for the facts. How do you see this, let's call it straight way for Faneko Skuria regarding the prosecution? Thank you. So you refer to the crimes committed on 7th October by Hamas in Turkey. I mean, of course, all this is already under investigation. I mean, I showed a little video by Khan here from Rafah, but he gave a big press conference in Cairo at the Intercontinental, and he is, of course, investigating Hamas crimes. So he doesn't need, a formal complaint, like, it's ex officio, so he does it anyway. And there is jurisdiction, as explained before, because Palestine is a state party under the Rome Statute, even if the statehood under international law is questionable, and Hamas fighters are Palestinian, and therefore you have clearly jurisdiction. So that's not in dispute. And so the question is, in the end, what cases he will select. We have to see that the prosecutor has a very broad discretion under the investigatory framework of the ICC statute, and he can decide which cases he prioritizes or selects. But he has jurisdiction. He has more than enough cases. I mean, the point we made about investigating, of course, he cannot go to Gaza now, but many of these cases are documented, like the Hamas cases of 7th October. There is enough evidence, and for the later subsequent Israeli possible war crimes, then it's a question of other video footage or other information. And of course, there is a problem of getting to the crime site. It's for example, what we discussed about this hospital case. Actually, to have an investigation in this case, you need to go there. I mean, you would have to go actually now to the hospital and see what was the structure in this hospital. If really there was also a tunnel system and there was military infrastructure of Hamas. And that's, of course, a problem for an investigation, like it was in Ukraine, in Bucha, for example, when you didn't have access to Bucha and only later, and then you have the Ukrainians collected evidence, but you have, of course, this problem in Gaza. We will have a situation where nobody can go until this is over. And if it's maybe over, it will be totally erased. So you have nothing to use as evidence. And then it's maybe very difficult, especially if we follow this argument by Israel and by many Americans that it's all based on internal information and the selection of targets, the question of intelligence. And if you do not have access to the information, you can never ever judge if this was ex ante at the moment of a targeting decision, a lawful decision. And so it's very, very tricky. It's very difficult
And we do not know, that's another issue, if the United States shares information, here. Like in Israel certainly doesn't share information with ICC, but in Ukraine, the United States shares information because they don't like the Russians, that's why they share the information with the ICC. But so if the United States doesn't share the information it has with the ICC, then it's difficult at that stage to collect evidence. They cannot collect evidence. They cannot go there, and they have only limited information from intelligence sources. That's a big problem. Very difficult. Thank you. Quer fazer algum comentário final? Se não houver mais questões, apenas agradecer novamente ao professor Caianos este debate que seguramente continuará também na academia e em especial junto dos alunos de Direito Internacional Penal e Direito Internacional Humanitário. Temos aqui representantes de ambas as disciplinas. Muito obrigado, ficamos em contacto.